Assalamu alaikum, sunana Fuadu Umar, ina gaida dukanku da ke sauraron mu on Qibla FM. Za mu have wani quick update ne abin da ke faru daga Turkey, wato wannan earthquake nan. Kamar yadda muka sani, as of now, mutane over 28,000 sun rashin rayukansu sun mutu cikin wannan earthquake nan. Ana cikin cirowa, ana cikin kidayawa. Wani abu ne da yake yana da tacin. Ni personally, wannan abin da ya faru daga Turkey ya taba ni sosai. Na feel pain in na gan jinjirin da ake cire su cikin wannan rubbles. In na gan su fi mutane da ake fama a helpinsu, a help rayuwarsu, ya putu na cikin wani mood ne na sanyin zuciya da kuma tausayi ya kama ni. Wasu kuma ka gansu sun zo makabarta suna ta kuka domin su ba su expect ba kamar wannan abin ya cika da su ba. They found themselves over there suna kuka, suna plan yanda za su redirect rayuwarsu. To amma yanzu suna need taimako, suke need taimako. Wani bawan Allah ya zo cikin Turkey Embassy, ya zo ya bada, ba America ne, ba America ya bada 30 million ya ce a help wannan victims nan. Mu kuma Qibla FM ciki ko Allah mun push $25,000 mun dibiya. Ka kuma inda kake ya kamata ko da $1 ne ka je International Red Cross ka je ka ba su wannan taimakon nan, ko kun kana kusa da Turkey Embassy ka tafi wurin nan. Mu have a quick discussion yanzu nan. Let's go. Na'am, waɗanda kuke sauraro mu yanzu nan Qibla FM, wato ina son ka gane, yi zo wurin taimakan dan wanka dan Adam, ba shi ka ba da millions of dollars ba. Wani ba da millions, wani ba da 1,000, kai maybe ka ba da $1 ko $5 ko $10 ko 10 naira ko 20 naira, kai kuma abin da Allah ya sauka maka ka yi. Wannan taimakon da ake karba International Red Cross ake ba da kuma Turkey Embassy da ake help mutane cikin wannan earthquake nan, ya fi karfin wani da zai zo wani da sunan malanta ya zo ya hason ka ce ka ba shi kudi na hannun shi zai yi menene, zai yi kaza. Wannan abin ya fi karfi. Shi yasa ni ina request, muna rokan ka mai sauraro ka je International Red Cross nan, kai kuma ka je ka ba da wani 110, kai help, go there and help. Make a big difference. Lada da yawa na ciki. Su da yawa mutanen Africa, musamman wanda suke Africa, Nigeria, Ghana, Niger, wani abu ya faru daga wani wurin nisa haka nan, ba su da kan kaman addu'a kawai za su yi, which is a problem. Ba addu'a kawai za ka yi ba, za ka yi kokari ne ka duba aljihunka abinda Allah ya sauka maka ka help. Amma ana jin mutanen duniya suna kawo wannan kayan help nan, da wuya kaga mutanen Africa sun zo suna yin, musamman da nake kiran ga. Sai dai su zo su ce maka an sai wani, za a gina wani nani, za a yi kaza, gine. Amma ya zo wurin rai mutum wanda yake ya fi komi amfani, sai kaga ana jinkiri, ba su ana yi. Turkey inda ake need help nan, mutane ne kaman ne, jini ke jikinsu, kuma 'yan wayenka ne, ko musulmai ne ko ba musulmai ba ne, wato human family na su kenan. Yasa muna so ka feel encouraged inda kake duka, ka je wannan International Red Cross na suna karba wurin nan, sunan legit reliable ne, ko ka tafi Turkey Embassy ka ba su donation da. Turkey Embassy daga New York suna karban donation iri kala, in kudi ne ka kawo sun karbi, in ka kawo wani abu kuma da yake abin da yake kaman blanket sabo wanda yake bai contaminate ba, in ka zo da shi sun karbi, duka suna kaiwa ne daga Turkey da Syria da sauri saboda yanda governmentin Syria yake bai da stabilize, ba su da stable government.
ana fada wurin nan, so they were helping nan ana bi da shi wurin Turkey embassy nan. Kuma Qibla FM alakanmu da muka je muka yi kan wannan relief effort ya nuna kaman gaskiya sun bari kowa ya feel kaman ko kaɗan ne kaya ka kawo ka basu sun karbi. Duk inda kake duniya akwai Turkey embassy na kowane kasa cikin Africa, I believe. If not, most of the major nations in cikin Africa da kuma Europe, Asia, cikin kasar mu America da definitely akwai su. Canada akwai wannan wuraren dukan ka tafi wurin nan ka ce musu kaman abin da ya faru daga Turkey kana son ka taimaka musu, ka zo da wani abu kaɗan na taimako, ko da wani $10 ne ka ba Turkey embassy sun karbi, ko da ka kawo musu blanket ne sun karbi, ko wani gloves ne sun karbi. Duk abin, domin yanzu nan da muke maganan akwai wasu mutane cikin tentin nan suna zaune wurin nan suna need irin wannan help nan, yasa da ya kai wurin nan ana ba su wannan help nan ne. Kasar Turkey tana kokarinta, amma akwai abin da wato other people kuma za ku yi. To mu irin wannan situation ya fi taba mu, ya fi ka zo ka doke mu individually. Wai kana ni za ka je ka yi wani gina wani school, za ka yi wani kaza, za ka yi kaza. Listen, wanga ke zuwa first, shi sa ba mu shawarce kowa ba, muka yi namu. Kai kuma ka shawarce wani ka tashi ka yi naka, ko da wani $10 ne $20, go to the International Red Cross and help the victims of the Turkey and Syria earthquake. Ka je ka help us, go do it. It's a good thing, good cause. Ni abin da ke taba ni yanzu ne, akwai more chances I'm find more survivors. Domin wani jinjiri an cire shi jiya da daren da naga news nan, na feel very touched. Na feel kaman ana need more help wurin nan, an samu more miracles wurin nan. Do it. Ba ko ina za ka samu dama ka yi wanga alheri ba, wani lokacin nan baka samu irin wannan daman ga, amma in ya zo, in kana da iko, go do it. Ka je ka yi, kaka take it for granted. Irin wangan ga very good opportunity ne mutum ka yi good thing. Shi yasa muke wato jan an kullum mutane su yi kokari su je su help wato mutane daga Turkey da kuma Syria da suka samu kansu cikin wannan earthquake, su je su helpin su. Adadin nan da muke ganin nan yana taci na greatly. Na san da yawan ku kuma wasu kuma kila kuna da niyya ku yi alkhairi na ma ba ku da shi, wani kuma kana da shi amma kana gan kudin da kari kan bi da yawa. Danwa, ko da $5 din kai ka bayar, ka kuma ka yi gwargwado naka. Ko da $1 din kai ka bayar, ka help, ka yi gwargwado naka. Domin International Red Cross na suna karban adadin nan duka, suna karban adadin nan. Kake feel kaman wani ya bada $1,000 shi sa dole shi kuma kin bada wannan kudin nan. No, abin da kike da shi zake ki. Ka duba ka ce okay, waɗanda suke wurin nan ‘ya'yan wasu ne. Hey, mutum fa dan adam mun connect. In ka gan huskan wannan jinjirin da aka cire shi nan, wanda yake da aka ciro shi, umman shi da baban shi da dangin shi duka ba su sira ba cikin wannan earthquake nan. Shi aka ciro shi. How beautiful zai become in kai kuma ka play wani role. Aka ce kamar yanzu yaro wannan jinjirin nan ya samu wani easy way for the rest of his life. Kagan ka feel very proud. Kim feel very proud. In kana da wani kudi a hannunka, kina da wani kudi a hannunki, she akwai wani cikin naramai wanda suke ci da addini, naramai ko sidimai daga Ghana, ko naramai daga Nigeria, ko sefamai daga garukan su Niger da su Cameroon da sauransu. In suna masa miki ki ba su wani kudi za su yi menene. My sister, ki yanke wannan requestin su nan ki ba mutanen ga sun deserve, suna needing shi more urgently. Ki je ki ba su. Ya ka miki a lot of great good luck. Alhairi da yawa ya zo cikin rayuwanki, ya zo cikin rayuwanka. Kaka miss wannan
wato daman ga ka yi wannan alkhairi na muna fata mu kuma da yake mun jefa musu wanga wato abinda Allah ya sauwaka muna na $25,000 ya make difference cikin rayuwar wannan mutanen na amma ga wani magana kar ka saurare wannan abin da Qibla FM muka yi daga Turkey ka samani anya ya bude maka ka zo kai muna 419 za ka zo ka kama wani request banza ba mu dokan wannan muna tashi abu mu yi ne saboda Allah ba da shawara da kowa ba da ka kawo abu ma kana push ma wurin da muna gan red flag ne wannan abin da ya sa na wato Syria da Turkey ya tace mu wani in a specific way shine ba su suka je suka kira wannan earthquake ya sauko kansu ba shine wannan yaran nan da wannan matan nan su zufin nan da suka rasa rayukansu cikin ba su yi fatan wannan abin ya same su ba natural disaster ne wani abu ne da yake ya happen naturally shi yasa wani abu haka ya faru ba blame kowa kana tausaya ma victims nan ne ba ka kuma kai wani tunani kamar suna son su take advantage of the situation no wanga brilliant opportunity ne duk inda kake yi ka je ka ba su taimako akwai wasu ku kuna saulara yanzu nan kila kana wani wuri cikin kasar mu United States of America ko kana Canada ko kana wani wuri cikin Europe Asia South America hey Africa kaka samani kaman baka da enough kaɗan da kake da shi na wani kaɗan cikin wankaci da ya taimaka ma mutane ga wani kaɗan kuma ba da jima ba kuma Ubangiji Allah Azza wa Jal ya kawo maka haske cikin rayuwanka, ya bude maka kofofin samun arziki mai albarka da yawa. Abin da kake gan za ka yi da kuɗi kaɗan da ka rika da kake jin zafi ka taimaka ma wannan mutanen nan, Ubangiji Azza wa Jal ya baka kudin da yake ka yi wannan abin da kake da niyyar yin nan times 100 ka yi shi da yawa. Think about it. Ka yi shi da yawa. Ta wannan kawan ka process wannan abin nan ba ka jin tsoron taimaka ma mutanen Turkey wato da kuma Syria. Shanin nan touching, yana da touching. Mun ba ku wannan update kuma mu submit muku wani details na Turkey embassy nan da suke karban taimako in kana kusa da su ne, in kana cikin New York City wannan ka tafi downtown Manhattan ka gan su wurin nan, in ka tafi wurin nan suna karbar wannan taimakon na wurin nan, in ka kawo wani kudi ne sun karbi, in ka kawo kuma wani blanket ne wanda yake ya protect wani victims ne ba su wani comfort sun karbi wannan kuma kowane irin taimako ne ko da kaɗan ne go do it, go help, ko da kaɗan ne go and help ka je ka bayar ya play in a big ya baka dividends ta hanyar da yake baka samani ba, ya baka dividends kuma yin alhairi kana feel good about it, kana feel good in ka cire domin can you believe it wannan abin da muka yi musu na alhairi kaɗan ina jiki na girgiza, if we could do another batch mu je mu yi kuma again insha Allah, kuma in Allah ya bada ko mun yi shi again domin abin na get adadin na hawa 28,000 mutane suka yi rashin rayuwarsu 28,000 kuma ba cire sauran kuma ba. Akwai wani lokaci wani unguwa cikin Turkey gidaje guda 15 gidaje manya-manyan gidaje 15 earthquake ya collapse duka. Da aka zo cikin wannan gidaje 15 na wai an cire mutane da ransu 3 kawai. Gidaje 15 kuma ba irin gidaje kankana nan ba, no manya-manyan gidaje nan ne, kowane floor akwai apartments, an cika mutanen da suka sira wai kusan 3 kawai ne, 3 people suka sira. Kagan kamar wannan abin na yana da touching ba wato wasa ba ne. Allah kuma ya tausaya ma victims nan duka daga Turkey da kuma Syria. Sunana Fuad Omar. Website mu na Qibla FM shine www.qiblafm.com. Ba da jima ba mun zo mu ci gaba da shirye-shirye mu
duk inda kake sauraro kuma kamar da muka yi magana in kana da iko ka je ka help mutanen Turkey da kuma Syria. Go do it. It's a good thing to do. Ka sani. To maybe baka san inda zaka bi ba. International Red Cross suna karba. Wato banda International Red Cross ka tafi Turkey Embassy su kuma suna karban taimakon da. Kar ka je ka ba wani individual kan wani social media ce wai shi na karba. Don't do it. Kada wani daga Ghana ko Nigeria zai ce maka wai ka kawo wannan taimakon ka sa nushi. Do not do it. Ka je ka ba wanga sources da yake registered, recognized and reliable. Alheri ya kai gare ka. Until the next presentation, we'll have a good day. Na ce muku salam.